baniriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga bulijjo ebyo bigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda tuba tugezaako okulaba nti tubikutuusaako. Omwami gwe mulaba ku screen yammwe amanyikiddwako amannya ge nga KIVUMBI ACHILEO era ng'ono y'omu ku bodyguard ba Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform. Wabula olunaku olw'ejjo akawungeezi omwami ono yakwatiddwa era nga wenjogera kati tetunnamanya wa gye yasobodde kuba nti naatwalibwa baani abaamututte ki ekyamutwazizza. Wabula ng'era bwe tuzze nga tulaba wano mu ggwanga erya Uganda naddala bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeegatta mu kalulu oba yeegatta mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda okuviira ddala mu mwaka gwa 2017 Bannayuganda abawererako ddala bazze babuzibwangawo. Temwerabira abantu nga John Bosco Kibalama, waliwo abantu nga John Damulira, bonna kati tugenda mu myaka 5 ng'abaami bano tebaddangamu kulabikako. Wabula ab'ekibiina kya National Unity Platform ebbanga lyonna babadde beemulugunya eri poliisi, badde beemulugunya eri ebitongole ebikuuma ddembe nga basaba era nga baagala nti singa baba balina omusango gwonna kw'omu ku bawagizi baabwe ku bamembers baabwe ab'omu kibiina babeere nga babasamoninga okubayita mu mateeka, babeere nga babeebuuzaako oba babavunaana emisango naye nga bayitidde mu nkola ntuufu. Drone okuviira ddala mu kalulu k'omwaka gwa 2021 kaggwa drone zo zikyagendera ddala maaso okuba nti no zikyawamba. Waliwo abo abatalabikangako ate era waliwo abo abateekebwa mu makomera nga newe buli kati tebannaba kuba nti nno bavaayo. Abantu nga Machete, abantu nga Olivia Lutaya, wabula newankubadde ab'ekibiina kya National Unity Platform bakyagenda maaso n'okubanja abantu baabwe. Ate tulaba nti nno ne bodyguard owa Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo yakwatiddwa era nga newe buli kati tewaliwo kitongole ekikuuma ddembe wa magye oba poliisi bavuddeyo kutegeeza nti ddala kituufu be baamututte. Wabula ge twasobodde okuba nti no tufunako olunaku olw'ejjo gategeezezza nti waliwo drone ebaddeko enamba plate ya UPDF be basobodde okuba nti nno bamuyisaawo era ne bamukwata mu ngeri emenya amateeka nga bakozesa ekifuba kingi nnyo era ekifaananyi kya kalozalaako kyolaba ku ttaka keeko Bannayuganda ababaddewo ke bakubye ekifaananyi ne bategeeza nti bakamuggyeko era mu kulwanagana waneeno nga bamuyingiza emmotoka ate ko ne kabeera nga kaggwa era mu kifaananyi awo nga mukiraba nga akalina sayidi awo. Kakati n'ensonga ezo tugenda kuba twongera okuzoogerako lwa nsonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu, David Lewis Rubongoya awamu ne peegi ya National Unity Platform yennyini bavuddeyo okuteekayo obubaka eggulo ly'olunaku olw'ejjo. Wabula ate era n'enkya y'olunaku olwaleero David Lewis Rubongoya akedde kubaako ne post gy'ateekayo ekisookera ddala ng'ajjukiza ekitongole ekikuuma ddembe amateeka ki kooti ze baati bategeeza okuba nti nno balina okuyitiramu naddala nga bagenda okukwata omuntu gwe balowooza nti nalina emisango oba nga bamaliriza okukwata omuntu gwe balowooza nti nalina emisango okusinziira ku ssemateeka ow'eggwanga lino erya Uganda. Ensonga zonna tugenda kuzituukamu, wabula njagala nsooke nkwebaze gwakyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG. Omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Genda mu maaso n'okuba nti no subscribinga, olikinga, osharinga, okomentinga endowooza yo ku nsonga ez'enjawulo era ne kino ekyakiwamba abantu ekirabisa okuba nti nno tekinnaggwa newankubadde twamala dda akalulu k'omwaka gwa 2021 ate naddala nga tugenda mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Mu kiseera kye kimu sijja kwerabira kujjukiza mukama waffe Haji Abdu omusomi w'edduwa. Omwami ono mukubireko ku ssimu ye eyeri ku screen yo oba si kyo muweerezeeko obubaka ku WhatsApp oba ng'olina ensonga yonna ekusumbuwa oli wano mu ggwanga erya Uganda oba oli wabweru w'eggwanga erya Uganda gw'alina ensonga ez'ebyensimbi, ensonga ez'ebyemirimu, oyagala kuba nti nno ofuna visa, oyagala kuba nti nno ofuna ticket obuuke ogende wabweru w'eggwanga okole emirimu gyo, tosirikira kizibu kyonna beera nga omukoonako n'oluvannyuma musobole okuba nti nno ate mukwatagana bulungi nnyo. Enamba ye eri 0752447156 ate era kansuke nkuwe akalango ke kano n'oluvannyuma tulyoke tukomewo ku nsonga za KIVUMBI ACHILEO ki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagamba era David Lewis Rubongoya kikyakedde okuba nti nno ateekayo enkya y'olunaku olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucyankalanako
jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo nno ye Haji Abdu omusomi w'edduwa gwena wenna ayina ebizibu tobisirikira era atohesitatinga oba tosikatira kuba nti no mukubirako ate mubeere nga mukwatagana bulungi nnyo abeere nga akolako bulungi nnyo. Kakati enkya y'olunaku olwaleero Secretary General oba gwenza okuyita ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform akedde okuteekayo obubaka buno ku bumenyi bw'amateeka obukyagendera ddala mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda, newankubadde ate abakwasaganya amateeka ab'ekkooti baavaayo ne bawa ekiwandiiko era ne balabula ebitongole ebikuuma ddembe lyonna obutakwata bannayuganda mu bumenyi bw'amateeka, era singa baba bakutte nga bayitidde mu mateeka kiki balina okuba nti nno bakola. Lewis Rubongoya ataddeyo ekiwandiiko kye tugenda okuba nti nno tusomamu, wabula bino byasoose okuba nti nno apostinga ku nsonga eno. Rubongoya agamba the High Court recently sounded a warning. As predicted, the regime has ignored it and continued acting in a rogue manner. If people continue to be abducted in a manner of wanton by armed people moving in private vehicles, people who do not identify themselves or inform their victims why they are being taken away, what will happen when non-state actors kidnap individuals or harm them or kill them? Rubongoya agamba nti gye buvuddeko kkooti ensukkulumu yavaayo n'eteeka ekiwandiiko era n'eteekayo okulabula, wabula ng'era we kisuubirwa gavumenti eno ebyo byonna byagwa ku matu maggale era teyabiwuliriza, ekyagendera ddala mu maaso n'okukola engeri yaayo etali yadde mu mateeka. Rubongoya yeebuuza nti singa abantu bagenda mu maaso okuba nti nno bawambibwa mu ngeri emenya amateeka ng'ate abantu ababawamba beebo abatalina byambalo ebibalaga nti nno bapoliisi tebeeyogerako, bawambira abantu mu mmotoka ezandibadde eza ssekinnoomu, bannayuganda banaabeera batya safe, banaabeera batya mirembe? Era singa abantu aba bulijjo abazzi b'emisango batandika okuwamba bannayuganda nga tewaliwo muntu n'omu yenna amanyi, ne batandika okubatta era n'okuba nti nno bababuzaawo kiki ekigenda okubeerawo mu ggwanga lino erya Uganda. Rubongoya agenze maaso ne yeebuuza, how can anyone tell for sure that Comrade ACHILEO KIVUMBI is in the hands of insecurity or security operatives? Why didn't they summon him if they wanted him to respond to any charges? Rubongoya yeebuuza nti ddala mu butuufu omuntu ssaawa zino ayinza atya okubeera omukakafu nti Comrade ACHILEO KIVUMBI ali mu mikono egy'abantu abakuuma ddembe, oba tali mu mikono gy'abantu bakuuma ddembe, ali mu mikono gy'abamenyi b'amateeka? Era baba nga babadde bamwetaaga bubi nnyo, lwaki tebaamuyise ne bamusamuninga nga bayitira mu mateeka okumulaba nti bamuteekako ebyo byonna bye bagamba nti nno yazzizza? How about informing family members? Lwaki tebategeezezzaako ab'ekika kye oba ab'effamire ye? How about allowing detained persons access to their lawyers and doctors? Era omuntu waba amaze okukwatibwa lwaki tebamukkiriza n'abanga asobola okutuukirirwa bannamateeka be oba abasawo be? The regime has thrown under the wind every provision of Article 23 to 3, 4 and 5 of the Constitution. They simply abduct, detain, incommunicado, abuse and torture. This should concern every citizen. As we have seen, everyone is a potential victim.
Mwami Rubongoya agamba nti regimu eya Mwami Museveni egendedde ddala maaso okubuusa amaaso amateeka ag'enjawulo agali mu ssemateeka, era bagenze maaso okuwamba ne bateeka mu kaduukulu mu kubuzaawo etali muntu yenna wajjamanyiddwa nti gyatwaliddwa, kyokka ate ne bavumirira eddembe era ne basobola n'okumutokyalinga. Kino kiyina okweraliikiriza buli munnayuganda yenna, buli munnansi yenna, lwa nsonga nti ssaawa zino ku kigenda mu maaso kimaze okulabikako nti buli muntu yenna asobola okukwatibwako mu ngeri eno enkyamu. This repression can only come to an end when the people respond to the call of duty and say enough. Era Rubongoya agamba nti okubonyaabonya kuno okuli mu kugenda maaso kusobola kuteekebwako ekkomo mu ngeri yokka bannayuganda nga batandise okukola omulimu gwabwe nga bannansi b'eggwanga ne bagamba nti kati ekimala kimala. Ekiwandiiko kino Lewis Rubongoya kyatadde ku mukutu gy'emitimbagano ng'ategeeza nti bannamateeka kineeno kye baategeezaako poliisi awamu n'ebitongole ebikuuma ddembe kye balina okugenda mu maaso n'okugoberera, era atandikidde ku namba 2. Namba 2 egamba a person arrested, restricted or detained shall be kept in a place authorized by law. Nti omuntu yenna akwatiddwa ateekeddwa mu kaguli alina kukuumibwa mu kifo ekikkirizibwa mu mateeka. Number 3, a person arrested, restricted or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reasons for the arrest, restriction or detention, and of his or her right to a lawyer or his or her choice. Nti omuntu yenna akwatiddwa era n'ateekebwa mu kaguli alina okubuulirwa mbagirawo nga yakakwatibwa mu lulimi ate lwategeera ensonga lwaki bamukutte era ensonga lwaki bamutadde mu kaguli, ate era balina n'okumutegeeza ku ddembe lye ery'okubeera ne munnamateeka we ye gwaba yeerondedde. Ekyokuna kigamba a person arrested or detained for a purpose of bringing him or her before a court execution in order of a court or upon reasonable suspension of his or her having committed or being about to commit a crime offense under the laws of Uganda. Nti ensonga ey'okuna esooka ekitundutundu nti omuntu akwatiddwa oba ateekeddwa mu kaguli balina okumubuulira ensonga lwaki bali mu kumutwala mu kkooti okuba nti nno bagenda kumuteekako emisango oba si kyo. Balina okumuwa ensonga ey'amagezi lwaki basuubiriza nti abadde agenda kukola musango oguyinza okuvaamu essango erya naggomola, era mu mateeka ki mwe bali mu kumuteerako emisango egyo. Shall, if not earlier released, be brought to court as soon as possible, but in any case not later than 48 hours from the time of his or her arrest. Era ayina okuteebwa mu bunnambiro singa emisango egimuvunaanibwa giba tegimugambiddwa oba si kyo atwalibwe mu kkooti mu bwangu nga bwe kisoboka, naye nga tekirina kusussa essaawa 44 okuva mu kaseera we bamukwatidde. Ensonga ey'okutaano, where a person is restricted or detained, omuntu waba akwatiddwa oba nga ateekeddwa mu kaguli, the next of kin of that person shall at the request of that person be informed as soon as possible of the restriction or detention. Omuntu wanaabanga akwatiddwa oyo amuddirira kaabe wa Luganda oba wa mukyala we oba mukwano gwe alina okuba nti nno ategeezebwa, ate nga omuntu oyo yasabye bategeeze omuntu oyo ku kyokuba nti nno akwatiddwa oba ku kyokuba nti nno ateekeddwa mu kaguli. The next of kin, lawyer or personal doctor of that person shall be allowed reasonable access to that person. Nti ensonga endala mu part 5, omuntu yenna alina Oluganda oba addirira omukwate
lawyer we oba omusawo we alina okuba nti nno aweebwa ekiseera ekimala era buli waaba ayagalidde yenna wonna wonna okuba nti nno omuntu oyo asobola okumutuukirira. Ensonga esembayo ku part 5, that person shall be allowed access to medical treatment including at the request and at the cost of that person access to private medical treatment. Omuntu oyo akwatiddwa alina okuweebwa eddembe lye okufuna obujjanjabi wonna wonna waaba asabidde era ku kosti ye n'abanga afuna obujjanjabi nga bube nga buli private. Ensonga ey'omukaaga, where a person is arrested. Ensonga ey'omukaaga egamba bweti, where a person is arrested in respect to a criminal offense, the person is entitled to apply to the court to be released on bail, and the court may grant the person bail on such conditions as the court considers reasonable. Nti ensonga ey'omukaaga, singa omuntu aba akwatiddwa ku misango egy'onnaggomola, criminal offense, omuntu oyo aba alina eddembe lye okugenda mu maaso n'okusaba bailo babeere nga bamuta, era kooti nayo esobola okumuwa bail ku nsonga ez'enjawulo nga we ziba zigenda maaso n'okutambula. Ebyo bye bigambo David Lois Rubongoya byavuddeyo okuteeka ku mikutu gye emitimbagano ng'ategeeza ku butya poliisi weegendera ddala mu maaso oba ebitongole ebikuuma ddembe oba bonna abaatutte Comrade ACHILEO Kivumbi nti ebyo bye biina okugobererwa. Jjukira nti nno ono yakwatiddwa ggulo lya lunaku olw'ejjo era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bateekayo positi zino wammanga. Lye Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza nti no just learned Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza just learned of the violent abduction this evening of Comrade ACHILEO Kivumbi, the head of security at the National Unity Platform headquarters. Apparently, several armed men moving in a newer registration number UAP 164P trailed him and manhandled him as he approached his home. They immediately started beating him up as they dragged him into the vehicle and drove away. His pleas to inform his family members fell on deaf ears. He has been taken to an unknown destination. We do not know the state he is in right now, given the onlookers describe as an extremely violent abduction. The criminal regime continues to violate every human right there is in the book. Ebyo bye byabadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku nsonga eyo. Bo ku peji y'ekibiina kya NUP abavudde ne bategeeza Comrade ACHILEO Kivumbi who is part of the president's security detail has been abducted from his residence in NANSANA. Onlookers who witnessed the barbaric scene say he was violently assaulted prior to his being whisked away in a Toyota Nua registration number. That such impunity continues to prevail despite court rulings against the same. Ab'ekibiina kya NUP bagamba nti newankubadde kooti zigendedde dda maaso okuwakanya engeri bannayuganda gye babuzibwawo, wabula ate era kino kikyagendera ddala mu maaso mu ngeri emenya amateeka. Ye David Lois Rubongoya eggulo ly'olunaku olw'ejjo yategeezezza our brother Comrade ACHILEO Kivumbi has been violently abducted from NANSANA by heavily armed military personnel moving in a Nua van. Onlookers say he was badly beaten as they took him away. ACHILEO is the security team at the National Unity Platform head office. Not even the recent High Court order has moved them to stop acting in a rogue manner. Omukulu ono ACHILEO Kivumbi okusinza ku bubaka bwe tuva okusoma wano eno bulaga nti yakulemberamu security ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Okusinzira ku bantu ab'enjawulo be bazzenga bawamba, okusinzira ku bantu ab'enjawulo ababuziddwa ngawo ebbanga lyonna okuviira ddala mwaka gwa 2000 ndowooza nga 19 ekisinde kya People Power we kyatandika okuba nti nno kibalukawo, bategeeza nti ebibuuzo ebimu ku ebyo ebibabuuzibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu
kiki kya planinga okukola. Kakati ku mulundi guno baatutte head of security ow'ekibiina kya National Unity Platform ACHILEO Kivumbi, era ab'ekibiina kya NUP bategeeza nti tebalina n'awamu we bamanyi nti wano waali. Okusinziira ku bubaka bwe tusembyeyo okufuna wenkoledde akatambi kaneeno, tewaliiwo kitongole kyonna kyonna kikuumaddembe kyavuddeyo okutegeeza nti be bamulina, era ssaawa zino tewali n'omu amanyiwa ACHILEO gyali, yadde n'aba Uganda Police nabo tebannavaayo kutegeeza wo watuufu omukulu ono wali. Jjukira nti n'ennaku eziiseeko emabega omu ku ba media personnel oba bannamawulire b'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwako nga Motive Kasaga yavaayo n'ategeeza nti naye mu ggulo limu yali ali mu kugobererwa drone nga bagezaako kulaba nti bamuwamba, wabula poliisi yavaayo n'esambajja ebyo byali byogerwa nti mwalimu abakuumaddembe abaali bagezaako okumuwamba, nga ne wiiki tenakuba nti neeyitawo ate head of security ow'ekibiina kya National Unity Platform ye awambiddwa. Katulindire okulaba kiki ekigenda okuba nti no kiva ku ludda olwo, wabula nga ab'ekibiina kya NUP batandise dda okubanja omuntu waabwe abeere nga ateebwa. Genda mu comment section otubuulire ensonga yo ey'enjawulo gy'olowooza ku nsonga eno, era kiki ekigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Sijja kwerabira kujjukiza Haji Abdu omusomi w'edduwa, omwami ono mukubireko ku namba 0752 447 156 bw'obanga olina obuzibu bwonna bwonna bwa nsimbi, bwa mulimu, oli wabweru wa ggwanga oba oli wano mugunda mu ggwanga erya Uganda, mukubireko oba si kyo muweerezeeko ku namba ye ya WhatsApp obubaka, ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo. Kambagaliza olwokutaano lulungi, mubeere bulungi era mweraba.